Special invitees, Dr. C.H. Krishna, Regional Joint Director of Collegiate Education, Dr. P. Anil Kumar, Officer on Special Duty CPE, and Sri Tumil Ram Kumar, Secretary CPEs. I also welcome Venkat Narayan Vedantam, Governing Body Member, Sri P. Srinivasrao, Academic Council Member, M. Madhav, President Alumni Association, in charges of the departments, teaching and non-teaching staff, students, print and electronic media. I welcome you to the first graduation ceremony of Government College, Rajahmundry. మనకి ఈ రోజు కార్యక్రమము మొదటగా జ్యోతి ప్రజ్వలనంతో ప్రారంభిద్దాం. వేదిక మీద ఆసీనులైన పెద్దలను జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. సార్ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఫుల్ వైడ్లో ఉంది. ఒకసారి కట్టేయండి, ఓకే సార్ కట్టేయండి. ఒకసారి అలాగే ఒకటి కట్టేసి మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే వచ్చేది చాలు చాలు ఫోటో వచ్చింది. అప్పుడే తీయకండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయ గీతాలాపన మరియు కళాశాల గీతాలాపన జరుగుతుంది. అందరినీ లేచి నిలబడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం.
కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము. విద్యార్థులందరూ మీ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసింది. ఇప్పుడు మన కళాశాల విద్యార్థులచే దేశభక్తి గీతాలాపన జరుగుతుంది.
I thank Rajkumar and his team for his brilliant performance. On behalf of the principal, I request the Honorable Vice Chancellor, Professor M. Jagannath Rao, to declare the graduation open. I declare open the graduation day. Thank you. Thank you, sir. Now, I cordially invite our principal, Dr. R. David Kumar, to present the report. Good morning, everyone. Distinguished galaxy of academic luminaries on the stage. Chief guest, Professor M. Jagannath Rao Garu, the Vice Chancellor, Adi Kavi Nanna University, Rajamahendravaram. The guest of honor, Dr. Paula Bhaskar Garu, IAS, Commissioner of College Education, Government of Andhra Pradesh, and also he is the chairperson of the governing body of Government College Rajahmundry. And special invitees on the stage, Dr. Krishna, RJD, and Dr. Anil Kumar from OST, from Commissioner of College Education, and distinguished guest, M. Raju Garu. He is our former Director General of Geological Survey of India, our alumnus, and Nataraj Garu, scientist from Bath, Mumbai. Maha Mahopadhyaya, Dr. Dobrala Prabhakar Sharma Garu, the principal and retired principal from Oriental College, Kovuru, and Mulla Madhav Garu, President, Alumni Association, Bobji, Controller of Examinations, and members of the Examination Cell, Coordinator of IKSE, and CPDC members, and parents, well-wishers, print and electronic media, and my family of teaching and non-teaching colleagues. Nothing seemed to be more appropriate than to begin with hearty congratulations to all the graduates who are going to receive their graduation degrees today. It is my immense pleasure and honor to host the first graduation ceremony of this iconic institution, the Government College Rajahmundry. I would like to extend you a very warm welcome to this 169-year-old historical institution. It is historic in terms of its size and age, experience, as it was established in the British India in 1853, with the first three principals of this college from England. It is also historical in the sense it has played a key role in Indian freedom struggle, triggering Vande Mataram movement in Andhra Pradesh, with the arrest of one of its students, Sri Gadicherla Hari Sarvottam Rao, is a student of this college in 1905. He defied the order of the British government and attended an inflammatory lecture delivered here by Sri Bipin Chandra Pal, and later attended the college wearing Vande Mataram badges. It is also a prestigious institution for having stalwarts serving as faculty members, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, the former President of India, who worked as a faculty member in the
Department of Philosophy in 1916-19. Sri Kandukuri Veerasilingam Pantulu Garu, social reformer, is also student of this college and writer, worked in Department of Telugu in 1876-77. Friends, graduation is a major event, a milestone and a transition point of one's life. It is a once in lifetime moment. Graduation is a symbol of change and symbol of progression. It is an honor to celebrate this occasion in the presence of one's family, teachers, friends, and well-wishers. It is also the time to celebrate the hard work and accomplishments not merely of the students, but of the institution heritage and tradition. Among the students seated in front of me, I can see the graduates from the academic year 2015 onwards until 2020. All of you are going to be the prestigious alumni of this institution, alma mater, the Government College, Rajahmundry. You need not feel that you cease to be the students of this institution. In fact, alumni are the real human products of an academic institution. Our alumni are our international ambassadors who speaks for our reputation, our success, our academic culture and discipline. The proud and prestigious alumni of this college range from Tanguteri Prakasham Pantulu Garu, 1891. He is the first Chief Minister of Andhra Rashtra in 1891. Sri Adavi Bapiraju Garu, artist, novelist, 1922. Koka Subbarao Garu, former Chief Justice of India, is a student of this college in 1922. Dr. Suri Bhagavantam, the greatest physicist in India, 1926. A few I have just made it. A few present among the dignitaries on the dais. On the dais, few dignitaries are there. Sri M. Raju Garu, former Director General, Geological Survey of India, 1974 to 77. He studied here BSc, BGC, Botany, Geology, Chemistry. Sri V. Nataraj Garu, the scientist, Bath, Mumbai. He studied physics, MSc Physics in 1895 to 87. 1985 to 87. Sri Ramamurthy Garu is a IGCAR, Kalpakalam. He is a student of this college, BSc 2001 to 2004. MSV Prasad Garu is IRS, Income Tax Commissioner, Guntur, in 1981 to 84, BSc PMC. Mullah Madhav, businessman, is alumni president presently. Now, our registered alumni association is always dynamic and ever ready to extend any kind of support to this institution. In 2014, they have celebrated, our alumni has celebrated 150 years of age inception on a grand scale and donated nearly worth 40 lakh. This auditorium they have constructed, alma mater. The president of our alumni association, Mullah Madhav, is present right now on the stage. I am sure some of the changes in the college must have struck to your eye by now. Since taking over the charge as the principal of this college myself in August 2016, I have taken a vow to rejuvenate and transform this institution, age-old institution, to a smart educational hub that offers skill-based education for promising career and employability. Since then, I have centered all my efforts for all over development of the institution, thanks to the tremendous strength and support extended by the students, staff, public, and politicians, local politicians, and the present state and structure of the institution is my dream come true. To quote a few milestones, 2016, this college is declared as College with Potential for Excellence by UGC and recognized as a research center by Adikavan Anna University. In 2018, Swachha Kalashala Award received from the government of Andhra Pradesh. In 2020, this college was re-accredited with NAC A plus 3.38 CGPA by NAC. This is the first and only government college as of now in India accredited by NAC with A plus with 3.38 CGPA. This completed fourth cycle of autonomy. This college is ISO certified with 6 certificates, quality standards.
In 2018, ranked number 1 by Swachh Bharat summer internship programs by Government of Andhra Pradesh. In 2019 and 20, this college is ranked number 1 in enlist usage by Inflibnet UGC. In 2017 NIRF ranking and 2021 and 2022, the rank band 150 to 200, the only government college in Andhra Pradesh. And placements, we had a lot of MOUs with the local and MNCs to recruit periodically. 300 to 400 reputed MNCs are connected to this institution. 200 to 300 local organizations are also had an MOU and for internships. Student exchange program with local colleges, SKVT and SKR colleges. Now they became the government colleges now. Earlier it was aided colleges. And 120 internship training placement activities taking place now. We have 3 patents, 2 from physics department and 1 from computer science department. And at present, this college is offering 53 UG programs and 15 PG programs. It's like a mini university, having 7,000 student strength. And we have restructured courses, 30 restructured courses are there. We have honors programs, 4 honors programs are running by UGC. Apprenticeship-based programs with 4. Our honorable commissioners are very recently we have sanctioned 3 more apprenticeship-based programs with 100% placement activity. Online MOOCs courses are also in run. Finishing school training, bridge courses, tutorials, remedial colleges, blended learning, and student-centric pedagogy is our highlights. Approximately the strength is now at present is running 7,000. Results, the results of the college, 90% on average, 90% academic results. The continuous internal assessment from 20% to now 50-50. The government college Rajahmundry is offering now, the 4th cycle autonomy. We have 10 departments having research scholars, 39 research scholars are there, and 25 supervisors are there. Last 5 years, we have organized 86 national and workshop, national level and seminars and workshop organized. And lot of infrastructure is also developed. We have straggling gardens, herbal medicine plants, playgrounds, tennis and cricket, badminton, indoor stadiums, table tennis, even snooker is also there. We have pool table, 6-lane, 400-meter tracks, open air auditorium, 4 museums, and 7 computer labs with 400 computer systems, 20 digital classrooms, and 5 virtual classrooms, and so on. The the student facility has been arranged in all academic matters. 50 kWp solar plant is also there. 6 RO plants with safe drinking water is provided. 34 CC cameras and 2 hostels are running. And central library 3 crores is already government sanctioned. And many more. We have the simulation robotic lab and nanoscience technology central instrumentation laboratory by the DST funding. In 2017, where this college has received 80 lakhs with the Central Instrumentation Lab by Government of India's Department of Science and Technology, and many more. We have the NCC with 250 cadets, boys and girls, 2 wings are there, and 500 students NSS. As on today, as per the guidelines of the new National Education Policy 2020, the college has acquired the necessary qualification to be a graded autonomy, degree awarding autonomous. I request the Vice Chancellor, sir, please encourage us to this college to be declared as graded autonomy under NEP 2020. So I am happy to inform you all that we have incorporated skill development, employability, and entrepreneurial skills in all courses because of the autonomy in existing academic autonomy. So I further advise you all to cultivate self-discipline, self-respect, self-reliance, patriotism, and a sense of duty are most wanting in the society today. So I once again I'll come to an end. Learning is unending. Graduation is a comma and not a full stop. I remember a quote by Swami Vivekananda who said, education is the manifestation of perfection. I once again take this opportunity, wish you all the best
in your career and life ahead. Thank you once again. Jai Hind. ధన్యవాదాలు సార్. మన కళాశాల 169 సంవత్సరాలుగా ఘన చరిత్ర గురించి, సాధించిన విజయాల గురించి, ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి, పూర్వ విద్యార్థుల సేవల గురించి, భవిష్య ప్రణాళిక గురించి సమగ్ర నివేదికను అందించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు మన కళాశాల కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ శ్రీ పి బాబ్జీ గారిని తమ నివేదికను అందించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Honorable dignitaries on the dais, faculty members, teaching and non-teaching staff, parents, alumni, students, light of the town, print and electronic media. Good morning, everyone. Myself, Babji Pothraju, I'm very happy to present before you the report of the control of examinations of this 169 years old prestigious institution, that is Government College Autonomous, Rajahmundry. The examination cell is headed by Controller of Examinations, and the principal of the college is the Chief Controller Examinations. The cell consists of Deputy Controllers of Examination, Data Processing Assistants, and Office Subordinates. And predecessors of the examination cell have paved the way for its smooth functioning for more than 2 decades, and it is time to remember the valuable services of former staff who have worked their services in the examination cell. It is their passion, vision, and endeavor effort that has made the examination cell a unique branch of the Government College, Rajahmundry. In every semester, examination cell conducts continuous internal assessment and semester examinations with the help of examination committee that is headed by the principal as the chief controller and chief superintendent, and members of the examination committee include both teaching and non-teaching staff members. The smooth conduct of these examinations is the combined effort of various stakeholders of the examination process, right from the question paper setter to the evaluator. The examination cell operates on the basis of examination evaluation policy that is designed by the institution, that is Government College Rajahmundry. The examination cell is totally automated. The entire examination process is centralized through ERP system. We have software generated OMR barcode sheets, hall tickets, seating arrangements, invigilator lists, and result declaration. And in this graduation day that is being conducted on 27th of August 2022, the students of 2015, 2016, and 2018 admitted batches into various undergraduate programs of the college will be presented with Adikavi Nannaya University original degrees. In 2015-18, out of 720 students appeared in the semester examinations, 631 students have qualified for the award of degrees. That comes to 87.63%. In 2016-19, out of 802 students who have appeared for the semester examinations, 737 students have qualified for the award of original degrees. That comes to 91.89%. In 2017-20, out of 1120 students who have appeared for the semester examinations, 1093 students have qualified for the award of original degrees. That comes to 97.58%. In terms of semester-wise results also, art stream, commerce stream, and science stream, students have secured more than 90% of results. In this graduation day, 12 medals of 20 grams each will be presented to the toppers who are stream-wise toppers in arts, mathematics, biology, and commerce streams during 2015-18, 16-19, and 17-20. In addition, 73 gold medals will be presented to students who are program-wise toppers during the 3 years. Coming to the state-wise Dr. APJ Abdul Kalam Vidya Puraskar, popularly known as Pratibha Awards, our college has been continuously bagging more number of awards every year since its inception. During 17-18, 9 students have secured Pratibha Awards.
In 2018-19, the number has increased to 24. And I'm very happy to announce that in commerce stream, all 6 awards at the state level are backed by the college student itself. And further, the students are also securing continuously national merit scholarships every year. In terms of reforms in the examination process and procedures that are being undertaken at the examination cell, the CBCS choice-based credit system was introduced in the college from the academic year 2014-15, a year that has been actually implemented throughout the state. Moderation of question papers was introduced from 2016-17 year to ascertain that the question papers are set in accordance with the syllabus and blueprint duly following the Bloom's taxonomy. Supplementary examination system was discontinued from 2017-18 onwards. Results and mark memos are made available online through the college website since 2016-17. Online application system for semester examinations and fee payment through SBI Collect was introduced from 2019-20 onwards. Coming to the continuous central assessment, the weightage, as mentioned by the principal of the college, it has enhanced from 40% during 16-17 to 50% from 2019-20 onwards. Standard operating procedure was laid down for conducting the CAA, and split up is provided for written exam, online exam, attendance, and other pedagogical strategies to ascertain the performance of students over entire course of their study. Further, the CIE was non-institutionalized. The concerned head of the department is made responsible for conducting internal assessment as per schedule given by the Controller of Examinations. I'm also happy to announce that the mandatory online examination was introduced in Government College Rajahmundry from 2019-20 onwards, and we also display the internal assessment marks to the students periodically. Besides credits for actual curriculum, extra credits are also allocated for activities such as enrolling for online courses like MOOCs, NCC, NSS, sports and games, cultural literary events, community social work, and also attendance. The toppers list is prepared class-wise, program-wise, and course-wise after every semester, and endowment prizes to these toppers will be awarded prizes on college annual day. The college has also introduced spot evaluation from 2020 onwards. We also provide digitally verified e-certificates for all value-added certificate courses offered by the institution through GCRJY eZone using the blockchain technology. The semester examinations were conducted in smooth and transparent manner during the COVID-19 pandemic, taking all precautionary measures as prescribed by the Government of India as well as Government of Andhra Pradesh Commissionerate from time to time. CO and PO mapping was done for direct assessment, indirect assessment, and final assessment, and PO attainment was calculated using the methodology prepared by the institution for assessing the outcome-based education. I'm very happy to see another 2,000 odd brand ambassadors of this prestigious institution who are going to receive your degrees on this graduation day. The glory of and the reputation of this institution are being spread across the globe by all of you. Heartiest congratulations to all of you for graduating from the annals of this glorious institution. On behalf of the examination cell, I thank our principal, Dr. R. David Kumar Garu, for giving the opportunity to serve the examination cell. The examination cell is also thankful to all the members of the teaching and non-teaching staff for their wholehearted cooperation in carrying out our duties with commitment. My sincere thanks to the primary stakeholders, that is students, for their faith on this institution and extending their support. Thank you. ధన్యవాదాలు సార్. మన కళాశాల అనుసరిస్తున్న సాంకేతికతతో కూడిన పరీక్షా విధానం గురించి, మూల్యాంకనం గురించి వివరణాత్మక నివేదిక అందించినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. అమ్మ విద్యార్థులు గమనించాలి, మీకు ఇప్పుడు ఓత్ కూడా ఉంటుంది. అది పూర్తయ్యేంత వరకు విద్యార్థులు ఎవరు వారి స్థానాలను వదిలి వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు మన గౌరవ అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ కళాశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ గారు డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ ఐఏఎస్ గారిని వేదికకు పరిచయం చేయవలసిందిగా మన కళాశాల తెలుగు అధ్యాపకులు డాక్టర్ కాకాని సుధాకర్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ప్రభుత్వ కళాశాల స్వయం ప్రతిపత్తి రాజమహేంద్రవరం A+
ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డేకి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఎవరైతే అవార్డు తీసుకోవడానికి వచ్చారో విద్యార్థి మిత్రులందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మన కళాశాలలో విద్యార్థులతో కూడిన ఒక కన్నుల పండుగ జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని అందరూ ఆస్వాదించాలి. ఎవరైతే అవార్డు తీసుకుంటూ ఉండేటువంటి నల్లకోట వేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో మీరందరూ నిల్చోకూడదు. మీరందరూ ఖచ్చితంగా మీ సీట్లలో మీరు కూర్చోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు మీకు కేటాయించినటువంటి సీట్లలో మీరు అందరూ కూర్చోవాలని చెప్పేసి మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్ గా మన కళాశాలకు విచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ ఐఏఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీ విజయవాడ అండ్ చైర్పర్సన్ గవర్నింగ్ బాడీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అటానమస్ రాజమండ్రి సార్ని పరిచయం చేయడం అంటే మన కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మొత్తం మనం తెలుసుకోవటమే. డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ ఐఏఎస్ గారు వారు బీటెక్, ఎంబీఏ, పిహెచ్డి పూర్తి చేసి ఉన్నారు. బీటెక్ వరంగల్ నిట్లో వారు ఇంజనీరింగ్ విద్యను అక్కడ అభ్యసించారు. అలాగే ఎంబీఏ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వారు పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుండే వారు డాక్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, పిహెచ్డి పూర్తి చేయడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది. సార్ నిరంతర అధ్యయనశీలి, ఎప్పుడు అధ్యయనం చేస్తూనే ఉంటారు. తెలియని విషయం ఉంటే దాన్ని తెలుసుకునే వరకు సార్ వదిలిపెట్టరు. కాబట్టే ఇప్పుడు మరలా వారు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో మరొక పిహెచ్డి చేస్తూ ఉన్నారు. అంత గొప్పవారు సార్. 1989లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ గా R&B రోడ్లు భవనాల శాఖలో తన కెరియర్ ను ప్రారంభించారు డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన పవిత్రమైన టిటిడిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో 5 ఏళ్లకు పైగా విశిష్టమైనటువంటి సేవలు అందించారు. ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ గా వారు పనిచేశారు. ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ గా పనిచేసేటప్పుడు మనందరికీ తెలుసు, ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని గడగడలాడించినటువంటి కరోనా. ఆ కరోనా సమయంలో ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావడానికి లేదు, ఉద్యోగాలు లేవు, ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు, తినడానికి తిండి కాదు కదా, తాగడానికి నీళ్లు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఆ కరోనా సంక్షోభాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని ప్రజల భద్రతకి ఎన్నో కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఆ పనులు చేసి ఎవరు తిండికి ఇబ్బంది పడకుండా సార్ పనిచేశారు. అంత గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారు. ఆ కరోనా సమయంలో ఆ ప్రజలకు చేసిన సేవకు గాను, ఆ కృషికి గాను రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల నుంచి సార్ ఎన్నో ప్రశంసలు అందుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అంతేకాదు, ఇప్పుడు కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగానికి కమిషనర్ గా వచ్చారు. కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ కి సార్ కమిషనర్ గా రావడం కళాశాలలు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా మనం చెప్పాలి. పోలా భాస్కర్ గారు కమిషనర్ గా వచ్చినప్పటి నుండి నైపుణ్యంతో కూడినటువంటి అభ్యాసం విద్యార్థులకు అందుతుంది. తరగతుల గదులన్నింటినీ మార్చేశారు సారు. నూతన విద్యా విధానంలో భాగంగా ఇప్పుడు సార్ యాంత్రికమైనటువంటి తరగతి గదులను యంత్రాలు తయారు చేసే తరగతి గదులుగా మార్చాలనేటువంటి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నారు. విద్యార్హత పూర్తయ్యాక ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవటం కాదు, విద్యార్థి దశలోనే ఉద్యోగాలు ఇచ్చే నైపుణ్యాలను విద్యార్థులు పుణికిపుచ్చుకోవాలని సార్ ఒక ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు కొత్తగా మన పిల్లల చేత CSP
కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. కొడవడిగంటి కుటుంబరావు అనేటువంటి ఒక కథకుడు ఒక చదువు అనేటువంటి నవల రాస్తాడు. ఆ నవలలో చదువు అంటే పుస్తకానికి అట్ట మొదటి నుంచి అట్ట చివరి వరకు ఉన్న అక్షరాలను చదువుకోవటం కాదు, సమాజాన్ని చూడాలి, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరు వ్యక్తుల్ని తెలుసుకోవాలి, అదే అసలైన చదువు అని చెప్తాడు కుటుంబరావు. అట్లా విద్యార్థులు తెలుసుకోవాలని మన పోలా భాస్కర్ సార్ విద్యార్థుల్ని కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి ఒక నూతనమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని విద్యార్థుల్ని పంపించడమే కాదు, ఇంటర్న్షిప్ చేయడం, వీటన్నిటితో వాడు తన విద్యను పూర్తి చేసుకొని వెళ్లే లోపే వాడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తిగా తయారవ్వాలి అనేది సార్ దృష్టి. సార్ ఎక్కడ పనిచేసినా సమర్థవంతమైనటువంటి నిర్వాహకుడిగా పనిచేస్తారు. డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారు ఆ శాఖకు వచ్చాక వారికి ముందు వారి తర్వాత అన్నట్లుగా ఆ విభాగం అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. సార్ ఐఏఎస్ పూర్తి చేసేటప్పుడు తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఒక పేపర్ గా కూడా చదివినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలోనే అధ్యాపకులు విద్యార్థులకి పాఠాలు బాగా చెప్పాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సార్ అధ్యాపకులందరిని గురించి వారు స్వయంగా ఒక గొప్ప పాట రాశారు. అధ్యాపకులందరూ ఎట్లా పాఠాలు చెప్పాలి, పిల్లల్ని ఎట్లా తీర్చిదిద్దాలి అనేటువంటి అంశాలు చెబుతూ అద్భుతమైనటువంటి పాటని వారు రచించటం జరిగింది. అంత గొప్పగా అటు సాహిత్యాన్ని అటు అధ్యాపకత్వాన్ని సార్ నిర్వహించడమే కాదు, మనకి ఈ రోజున ఇక్కడికి వచ్చి ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమంలో విద్యార్థులను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు సార్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎదురైనచో తన మద కరీంద్రమును డిక్కి కేయూత ఎక్కి యొసకి ఎక్కించుకొని అంటాడు అలసాని పెద్దన. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అంబారి మీద వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఎదురుగా ఎవరైనా కవి ఎదురైతే ఆయన వెంటనే ఆ అంబారిని ఆపి చెయ్యిచ్చి పైకి ఎక్కించుకుంటాడంట. డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ గారు కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ గా ఉన్నప్పుడు సామాన్యమైనటువంటి ఒక లెక్చరర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అర్ధరాత్రి పూట 12 గంటలకు వెళ్ళినా విసుగు లేకుండా వాళ్ళను పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి పంపించేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. అందుకే నాకు ఆ పదం గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్, అలాగే మనకు సంబంధించినటువంటి కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఈ మూడింటిని సమన్వయించి సార్ విద్యార్థులను తయారు చేస్తున్నారు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తిని పరిచయం చేసేటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ జరీనా మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు మన గౌరవ అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ కళాశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ గారు డాక్టర్ పోలా భాస్కర్ ఐఏఎస్ గారిని వేదికను ఉద్దేశించి తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అటానమస్ రాజమండ్రి చాలా గొప్పగా గ్రాడ్యుయేషన్ డే జరుపుకుంటున్నది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా గౌరవనీయులు ప్రొఫెసర్ ఎం జగన్నాథరావు గారు, వైస్ ఛాన్సలర్, ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఇచ్చేశారు. వారికి ఈ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఆర్ డేవిడ్ కుమార్, ఇంకా వారి బృందం ఈ కాలేజీలో చదువుకొని ఈరోజు మనతో పాటు ఈ సెలబ్రేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి అల్యూమిని స్టూడెంట్స్. ప్రసాద్ గారు ఆయన ఐఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు, అనివార్య కారణాల వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు. అట్లాగే ఎం రాజు గారు, నటరాజు గారు, శ్రీరామూర్తి గారు, అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ పిల్లలకి అందరికీ
నా శుభాశీస్సులు అందజేస్తున్నాను. ఇందాక ప్రిన్సిపాల్ అంటున్నారు చాలా రోజుల తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నామని. ఏదేమైనప్పటికీ ఈరోజు ఈ సంవత్సరానికి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించాం. భవిష్యత్తులో అన్ని కాలేజీల్లో కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ డే ఆ కాలేజీ యొక్క స్థాయిని బట్టి జరుపుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మనం విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయం ఈ సందర్భంగా తీసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ఇందాక సుధాకర్ గారు నా గురించి పరిచయం చేశారు. వారికి ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. నా వరకు నేను ఈరోజు మీ ముందు నించుని మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే ఇట్లాగా ఘనమైన చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఒక కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా మాట్లాడే అవకాశం రావాలంటే దానికి వెనకాల ఉన్నటువంటి కష్ట నష్టాలు కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎవరు కూడా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి జస్ట్ యాదృచ్ఛికంగా ఎవరు చేరుకోవడానికి వీలు కాదు. దాని వెనకాల ఎంతో కష్టం ఉంటుంది, నష్టం ఉంటుంది, అన్నిటికీ మించి శ్రమ ఉంటుంది. అవన్నీ ఉంటే తప్ప మనం ఒక స్థాయికి చేరుకోలేము. పిల్లలు అందరూ కూడా అది గమనించాలి. ఈరోజు మీ అందరూ కూడా మీ లైఫ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మీరు ఒక స్టేజ్ని దాటుతున్నారు. ఇంతవరకు కుటుంబ పరంగా మీ తల్లిదండ్రులు, ఇంకా ఇతర ఆత్మీయ బంధువులు, అట్లాగే కళాశాల పరంగా మీరు కళాశాలకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్, ఫ్యాకల్టీ, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, వీళ్ళందరూ కూడా మీ యొక్క చదువు కోసం వాళ్ళ యొక్క సహాయాన్ని, సహకారాన్ని అందించి మీ అందరూ ఈ రోజున గ్రాడ్యుయేట్స్ గా తయారవడానికి దోహదపడ్డారు. వాళ్ళందరూ కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు జీవితంలో. అట్లాగే నేను ఇందాకే చెప్పా, ఈ కళాశాల నుంచి ఈరోజు మీరు గ్రాడ్యుయేట్స్ గా తయారై ఒక సర్టిఫికేట్ చేత పట్టుకొని బయటకు వెళ్తున్నారు. నన్ను అడిగితే అసలైనటువంటి జీవితం ఇప్పుడు మొదలు కాబోతుంది. అదేదో చిరంజీవి సినిమాలో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ అనుకుంటా, దాంట్లో ఇన్ ఫ్రంట్ క్రోకడైల్స్ అని జోక్ గా ఒక కోట్ ఉంది, ముందు ఉంది ముసళ్ళ పండగ అని. సో అందువల్ల గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరూ కూడా ఇంతవరకు 3 సంవత్సరాలు ఈ కాలేజీ ప్రాంగణంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లో మీరందరూ ఏకైక లక్ష్యం చదువుకోవడమే దిశగా అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు చాలా మందికి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి చేయాలి, ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనే సందిగ్ధం మొదలై అసలైనటువంటి జీవితం అంటే ద రియల్ వరల్డ్ లోకి మీరు ఎంటర్ అవుతున్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత నిజమైనటువంటి జీవితంలో ఏ వైపుకు వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలి, ఏమి సాధించాలి, ఏ రకంగా నేను జీవించాలి, ఇట్లాంటి ఎన్నో సమస్యలు ఇప్పుడు మీకు సవాళ్ళు
ఎదురవుతాయి. సో అందు గురించే వీటన్నిటిని మీరు ఫేస్ చేయాలి అంటే ఇంతవరకు మీరు చదువుకున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఇంతవరకు అంటే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు మీ చదువు అంతా ఒకసారి లెక్క వేస్తే 5 సంవత్సరాలు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నారు, ఇంకో 5 సంవత్సరాలు సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నారు, 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నారు, ఈ 3 సంవత్సరాలు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఉన్నారు. ఓవరాల్ గా 15 సంవత్సరాలు చదివారు. మరి 15 సంవత్సరాల్లో చదివిన తర్వాత మరి ఏమిటి ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్ళాలి? ఇదంతా కూడా ఈ 15 సంవత్సరాల్లో మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నాకు తెలిసినంత వరకు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ మీ యొక్క బిహేవియర్ నేను వచ్చినప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నా. చాలా మంది అగమ్య గోచరంగా ఉన్నారు. సీట్లలో లేని వాళ్ళంతా కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్లకు ఏమి చేయాలో దిక్కుచోతని స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి అట్లా తిరుగుతూ ఉన్నారు అనమాట. ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరో చెప్పారు, విద్యార్థి శతమర్కట అని. ఒక విద్యార్థి 100 కోతులకు సమానం అంట. అది కూడా గుర్తుకొస్తుంది ఈ సందర్భంగా. ఎవరైతే నిలకడగా సీట్లో కూర్చో ఉన్నారో నాకు తెలిసినంత వరకు మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే మీకు మీ లైఫ్ పట్ల ఒక స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయం, జీవితంలో మేము ఎలా వెళ్ళాలో ఎటు వెళ్ళాలో అనే దాని మీద క్లారిటీ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది నిజమే. 100 మంది ఉంటే ఎవరైనా సరే 100 మంది ఒకే స్థాయిలో ఒకే రీతిలో ఉంటారనుకోవడం కూడా పొరపాటే. కాబట్టి ఇంతవరకు ఒక స్టేజ్ దాటాం కాబట్టి తర్వాత స్టేజ్లో మన గమ్యం ఏమిటి అనే విషయం మీద నేను 4 మాటలు చెప్పి నన్ను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా పిలిచి మీ ముందు నిలుచుకునే అవకాశం కలిగించినందుకు ఆ తర్వాత ముగిస్తా. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చదువు, ఇందాక డేవిడ్ కూడా చెప్పారు, క్లాస్ రూమ్ లో పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించి గ్రాడ్యుయేషన్ పరంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ ముగిసిందేమో కానీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి అంశం తీసుకుంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అదేమీ స్టాప్ అవ్వలే. మనిషి ఈ భూమి మీద మనుగడ సాగించినంత వరకు, అంటే లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయినంత వరకు మనం ఏదో ఒక కోణంలో జీవితంలో చదువుకోవాల్సిందే, నేర్చుకోవాల్సిందే. అది ఎప్పుడు కూడా అంతమయ్యేటువంటి అంశం కాదనే విషయం మీరందరూ కూడా గుర్తెరగాలి, పిల్లలందరూ కూడా. ముఖ్యంగా నేను కొద్దిగా సిద్ధాంతపరంగా ఒక విషయం చెప్తా. ఐడియలిజం, అంబిషన్, ఈ 2 అంశాలు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనిషి జీవితంలో సమాజంలో గౌరవప్రదంగా, సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా జీవించాలంటే కంపల్సరిగా ఐడియల్స్ పాటించాలి, ఆదర్శవంతంగా ఉండాలి. ఆదర్శాలని, ఆశయాల్ని ఎవరైతే వంట పట్టించుకుంటారో వాళ్ళకే సమాజంలో గొప్ప స్థానం దొరుకుతుందనే విషయం మనం అందరం గ్రహించాలి. సో అందువల్ల పిల్లలు ఏం చేయాలంటే జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని మనం ఎప్పుడు కూడా విస్మరించకుండా వాటిని మనం ఇన్కల్కేట్ చేసుకుని పాటించినప్పుడే మనం సమాజంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అయితే ఐడియలిజం అనేది అది డ్రైవ్ అవ్వాలంటే దానికి అంబిషన్ తోడవ్వాలి. అంబిషన్ ఎన్నో ఆస్పెక్ట్ లో మనకు జీవితంలో అంబిషన్స్ ఉండాలి. ఆ అంబిషన్స్ ని మనం సాధించాలంటే మనం సరైనటువంటి ఒక
మార్గాలు ఎత్తుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి యాంబిషన్ అనేది మన గమ్యాన్ని తెలియజేస్తే దాన్ని చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని ఐడియలిజం అనేది అందజేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఒక్కదాన్నో మీరు అందిపుచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఐడియలిజం ఎక్కువై యాంబిషన్ తక్కువైతే లాభం లేదు. అట్లాగే యాంబిషన్ ఎక్కువై ఐడియలిజం లేకపోయినా లాభం లేదు. ఈ రెండింటిని ఎవరైతే బ్యాలెన్స్ చేస్తారో వాళ్ళే లైఫ్ లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా రెండో విషయం, నేను కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మీకు ప్రస్తావిస్తాను. మన లైఫ్ లో 10 మంది మనం వైపు చూస్తే అరే ఆయన చాలా మంచివారు అన్నటువంటి ఒక భావన కలిగేటువంటి మనం జీవించాలి తప్ప, మనం అలా వెళ్తూ ఉంటే 10 మంది మన వైపు చూసి ఈ దరిద్రుడు ఏంటి పోతుంది నేను చూస్తున్నాను అనేటువంటి భావన కలగకూడదు. అంతే కదా? కాబట్టి మనం ఒక మంచి మనిషిగా సమాజంలో బతకాలి అంటే, జీవించాలి అంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్తోనే బతకాలి. మనం ఆ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించకుండా మనం జీవించామనుకో దానికి అర్థమే ఉండదు. మీకు తెలుసో తెలీదో, మనం చాలా సందర్భాల్లో జంతువులతో పోలుస్తుంటాం. నన్ను అడిగితే తప్పది. ప్రకృతి పరంగా జంతువులకి ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, అవి బాగా పాటిస్తాయి మనకంటే. మనకే ఎన్నో నెగిటివ్ విషయాల పట్ల మనం మంచిని పక్కన పెట్టి చెడు మార్గంలో పనిచేయడం బాగా మనుషులకి అలవాటైపోతుంది. సో అందు గురించి ముఖ్యంగా పిల్లలు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత మరి ఎట్లా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అనే అంశాల మీద ఒక 10 అంశాలు నేను మీతో మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు మన జనరేషన్, యంగ్ జనరేషన్, యువతరాన్ని బాగా పట్టు పీడిస్తున్నటువంటి ఒక దుర్భరమైనటువంటి సమస్య ఏదంటే అది ఏది? ఎవరికన్నా దాని మీద ఐడియా ఉందా? నంబర్ 1 నా దృష్టిలో ఏంటంటే లేజీగా ఉండడం. am I కరెక్ట్? చెప్పండి, కరెక్టా కదా? సోమరిపోతులుగా ఉండడం, కాలానంతా వృధా చేయడం. సో ఎవరైతే లేజినెస్ కి దూరంగా ఉంటారో వాళ్ళు నిజంగా జీవితంలో బాగుపడతారు, దాంట్లో అనుమానమే లేదు. వివేకానందుడు ఇందాక ప్రస్తావించారు, డేవిడ్ కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఎవరైతే సమాజంలో సోమరిపోతులాగా ఉంటారో వాళ్ళు జీవోత్సవాలతో సమానం అన్నారు ఆయన. జీవోత్సవం అంటే ఏమి? శవానికి ప్రాణం ఉంటే ఊరికే బెడ్ మీద పడి ఉంటుంది చూడండి కోమాలో, ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి మనం జీవోత్సవం అంటాం. అంటే శవంలాగా బెడ్ మీద పడి ఉంటాడు, ప్రాణం ఉంటుంది, కానీ ఎందుకు పనికిరాడు. తనకు అవసరమైనటువంటి తన అవసరాలు కూడా తీర్చుకోలేని స్థితిలో పడి ఉండడం అన్నమాట జీవోత్సవం అంటే. కాబట్టి పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైతే ఈ సోమరిపోతనాన్ని బాగా పెంచి పోషించి దానికి బానిసలు అవుతారో వాళ్ళు మాత్రం ఈ సమాజానికి చాలా చెడు చేయడమే కాకుండా మీ అంతకు మీరు చెడు చేసుకోవడం, మీ కుటుంబాలు కూడా చెడు చేసుకోవడం. అందువల్ల నంబర్ 1 ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే స్టే అవే ఫ్రమ్ లేజినెస్. ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక పనిలో మనం నిమగ్నమై ఉండాలి. తప్పేముంది? ఇప్పుడు వెళ్ళారు, చదువు అయిపోయింది, హైర్ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి లేదు అనుకోండి, ఇంట్లో సహాయం చేయండి. ఇంట్లో పనులు లేవా? పొలంలో పనులు లేవా? ఇంట్లో పనులు లేవా? తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు సహాయం చేయకూడదు? ఎన్నో. సో అందు గురించి ఇది మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా. రెండో విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి ముఖ్యంగా మనకు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ చాలా తక్కువ. అంటే నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను, నాకు వెంటనే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు
నాకులాగా ఒక ఐఏఎస్ ఇచ్చేయాలి, బయటకు వస్తానే వెంటనే ఒక కలెక్టర్ పోస్ట్ రావాలి, లేకపోతే ఉద్యోగం అంటే ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉద్యోగం, అక్కడైతే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పని చేయకపోయినా కూడా హ్యాపీగా సోమపోతగా ఇంకా బాగా ఉండొచ్చు. ఇటువంటి పర్సెప్షన్ లో పని ఏ పైనైనా పనిని గౌరవించాలి. ఈ రోజున మనకంటే ఎన్నో రంగాల్లో బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి అమెరికా లేదా యూరోపియన్ దేశాల్లో మీరు చూడండి, ఏ పనినైనా వాళ్ళు గౌరవిస్తారు. అంతే తప్ప ఈ పనుల్లో మంచి పని, చెడ్డ పని, ఆ పని, ఈ పని అనే తేడా ఏం లేదు. సో చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది, ఏదైనా ఒక చిన్న పని చేస్తే తప్పు. కాబట్టి డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అనేది చాలా అవసరం యంగ్ జనరేషన్ లో. ఏ ఉద్యోగం రానప్పుడు చిన్నదో సన్నదో ఏదో ఒక దాంట్లో మనం చేసి రోజుకి 100-200 అయినా పర్లా, మీకు మీరు భారం అవ్వకుండా, తల్లిదండ్రులకు భారం అవ్వకుండా, ఆ రకంగా ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా 23-24 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఇతరుల మీద ఆధారపడి బతకడం. తర్వాత మరొక లక్షణం మీరందరూ ఎక్కువ దాంట్లో ఉంటారు, అదేంటంటే దాన్ని పరాధీనతలో ఉండడం అంటాం. ఏంటి పరాధీనతలో ఉండడం అంటే, మీ మీద మీకు నియంత్రణ లేకపోవడం. ఏ సమస్య వచ్చినా సరే దాన్ని పరిష్కరించాలనేటువంటి ఆలోచన మీలో కలగకపోవడం. ఈ సమస్య ఎవరో పరిష్కరించాలని చెప్పి ఇతరుల మీద ఆధారపడడం, ఇతరుల్ని నిందించడం. సమస్య ఏమో మీది, పరిష్కారం మీది కాదు. తల్లిదండ్రులు పరిష్కరించాలి, లేదా ఇతరులు పరిష్కరించాలి, ఎవరో పరిష్కరించాలి, నువ్వు మాత్రం ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఈ రకమైనటువంటి ధోరణిలో ఉండడాన్ని మనం పరాధీనతలో ఉండడం అంటాం. ఇంకా మరి కొంతమంది అయితే ఆకలి అయితే నాకు అన్నం ఎవరు పెడతారు అని అటు ఇటు చూడడం, అమ్మ తెచ్చి నోట్లో పెట్టాలని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇంకా బహుశా గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఉన్నారేమో. సో అది కూడా ఒక దుర్లక్షణం, అది మనిషి ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడదు. అట్లాగే మరొక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మన లైఫ్ లో మనం ఎన్నో విషయాల పట్ల ఫెయిల్యూర్ అవుతాం. ఎస్, ఇప్పుడు మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యే ముందు కూడా ఎన్నో పరీక్షలు రాశారు, ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి 6th సెమిస్టర్ దాకా. కొన్ని కారణాల చేత ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మనమేమి పనికిరాని వాళ్ళం కాదు. ఫెయిల్యూర్ అనేది జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అని గుర్తించాలి మీరు. దానివల్ల మనం ఎన్నో విషయాల్ని నేర్చుకుని సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతుంది. అంతే తప్ప దాన్ని నెగిటివ్ గా చూడకూడదు. అందువల్ల ఫెయిల్యూర్ అనేది ఇప్పుడు కూడా మంచికే కానీ చెడు కాదు. దాన్ని మనం ఒక లెసన్ గా భావించాలి, నేర్చుకునే అవకాశంగా భావించాలి. కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ అయినాం కాబట్టి మనం ప్రయత్నాన్ని ఆపకూడదు, ప్రయత్నానికి అవసరమైనటువంటి ఉత్సాహం ఆపకూడదు. ఈ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తున్నా. అట్లాగే ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి, అదేంటంటే ఏదైనా మనం సాధించాలంటే దానంతకు అది మనకు లభ్యం కాదు. మన ప్రయత్నం చేయాలి, అంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, కష్టపడాలి. దేర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్. ఎవరైనా చెప్తారా హార్డ్ వర్క్ ఈ సబ్స్టిట్యూట్ అని? ఏమన్నా ఉందా? లేదు. ఎప్పుడైతే కష్టపడే తత్వం లేనటువంటి వ్యక్తులు దేని మీద ఆధారపడతారు? షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ మీద ఆధారపడతారు. ఏంటి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అంటే? దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ, స్వామి నాకు రేపు ఐఏఎస్ వచ్చేయాలి, నేను మాత్రం ఇంట్లో కూర్చొని హ్యాపీగా పడుకొని ఉంటాను, నాకు మాత్రం ఐఏఎస్ వచ్చేయాలి అని మనం దేవుడిని ప్రార్థించామనుకో, అదే విఠలాచారి సినిమా కాదు కదా.
వెంటనే దేవుడు ప్రత్యక్షమై, భక్త, నీ భక్తికి మెచ్చుతినరా నేను, నువ్వు చాలా మంచి అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి, నీకు వెంటనే నేను ఐఏఎస్ ఇస్తున్నాను, పోయి మన ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్గా వెళ్ళిపో అని చెప్పి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా చెప్పడు. అర్థమైందా? అర్థమైంది కదా? కాబట్టి ఏదైనా సరే సాధించాలంటే కష్టపడాలి, షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ మీద ఆధారపడకూడదు. మనకు సాధించాలని ఒక గట్టి ప్రయత్నం ఉన్నప్పుడు, సంకల్పం ఉన్నప్పుడు దానికి దేవుడు అనుగ్రహం తోడవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. అంతే తప్ప నువ్వేమి కష్టపడకుండా, ప్రయత్నం చేయకుండా, నాకేదో కావాలి, సాధించాలి, అది నాకు లభ్యం అవ్వాలి అంటే జరిగే పని కాదు. అలాగే ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ని మనం ఆశ్రయించకూడదు, కష్టపడాలి. అట్లాగే ఈ దీంతో పాటు ఒక విషయం కూడా మనకు బాగా అందరికీ అలవాటు ఉంటుంది. అదేంటంటే బ్లేమ్ గేమ్ థియరీ అంటారు దాన్ని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్లేమ్ గేమ్ థియరీ. అంటే నీకేదైనా సరే ఒకటి దక్కకపోతే నువ్వు అనుకున్నది, దానికి కారణం ఈ ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళంతా అని చెప్పి బ్లేమ్ చేయడం, తల్లిదండ్రులను బ్లేమ్ చేయడం, నీతో పాటు పుట్టి పెరిగినటువంటి తోబుట్టు వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం, స్నేహితుల్ని బ్లేమ్ చేయడం. ఈ కాలేజ్ ఏమిచ్చింది నాకు, రాజమండ్రి అటానమస్ డిగ్రీ కాలేజీలో నేను డిగ్రీ చేస్తే నాకు ఉద్యోగం రాదా, సో ఈ కాలేజ్ బాగలేదు అని కాలేజీని బ్లేమ్ చేయడం, మీ లెక్చరర్ని బ్లేమ్ చేయడం. ఇట్లా జీవితం అంతా బ్లేమ్ చేస్తూ లాస్ట్కి జీవితాన్ని ముగించేయడం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as బ్లేమ్ గేమ్ థియరీ అంటారండి. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బ్లేమ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ బ్లేమ్ చేయాలనుకుంటే ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలి? నిన్ను నువ్వే బ్లేమ్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ బ్లేమ్ అదర్స్. సరే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి అవలక్షణాలు కాకుండా మంచి లక్షణాలతో మనందరం జీవించాలంటే ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్లో అయితే సెటిల్ అవుతాం. కొంతమంది వెంటనే కావచ్చు, ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి అయిన వెంటనే, మరి కొంతమంది కొంతకాలం తీసుకోవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్లో మనం సెటిల్ అయిన తర్వాత మరి ఆ ప్రొఫెషన్లో మనం ఎలా ఉండాలి? అక్కడ కంపల్సరిగా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ పాటించాలి. ఇప్పుడు మా లెక్చరర్స్ యొక్క విధానం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో లెక్చరర్ అనే ప్రొఫెషన్, టీచింగ్ ప్రొఫెషన్, దాంట్లో ఎథిక్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎథిక్స్ కి ఎవరైతే కట్టుబడి పనిచేస్తారో అప్పుడు ఆ ప్రొఫెషన్ కి గౌరవం వస్తుంది. అట్లాగే మన పర్సనల్ లైఫ్ లో అయినా సరే, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో అయినా సరే, హ్యూమన్ వాల్యూస్ మనందరం విషయం ఏంటంటే ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకుంటూ, అబ్బా నేను చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నా, చాలా పుస్తకాలు చదివినా, చాలా డిగ్రీలు సాధించానని మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాన్ని మర్చిపోతాం. దానికంటే ముందు సమాజంలో నేను ఒక మనిషి అనే విషయం మర్చిపోయి, ఎదుటి కూడా మనుషులు అనే విషయం మర్చిపోయి, ఈ మానవ సంబంధాలు, మానవతా విలువలు మొగ్గేమవుతున్నటువంటి రోజులు మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు పేపర్ చూస్తే, టీవీ పెడితే, సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఏదైనా సోషల్ మీడియా చూస్తే నేరాలు, ఘోరాలు. దీనికంతా కారణం ఏంటంటే హ్యూమన్ వాల్యూస్ డిగ్రేడ్ అయిపోవడం. సో మరి మీరందరూ యంగ్ జనరేషన్, మీలో హ్యూమన్ వాల్యూస్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఇన్కల్కేట్ అయ్యి మీరు వాటిని పాటించకపోతే ఎట్లా మనం జీవితంలో పైకి ఎదుగుతాం? తర్వాత ఇంకొక సూత్రం ఏంటంటే దీన్ని ఏమంటారు? పే బ్యాక్ అంటాం. మీరందరూ ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యారు. గ్రాడ్యుయేట్స్ అవ్వడానికి వెనకాల ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు, పరోక్షంగా కావచ్చు, ఎంతో మంది సహాయ సహకారాలు దీని వెనకాల ఉన్నాయి. అవన్నీ గుర్తెరగాలి. ముఖ్యంగా మీ తల్లిదండ్రులు మీ చదువు కోసం వాళ్ళు కష్టపడి డబ్బు సంపాదించి మీరు చదువుకోవాలి, జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలన్నటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో స్వార్థరహితంగా వాళ్ళు మీకు
భరోసా ఇచ్చారు. మరి వాళ్ళకి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యూ హ్యావ్ టు పే బ్యాక్. అట్లాగే మరి మనం పుట్టి పెరిగినటువంటి ప్లేస్ ఉంటుంది, బర్త్ ప్లేస్. ఆ ఊరికి మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? అట్లాగే ఈరోజు మనందరం, మనకు ఒక నేషనాలిటీ ఉంది. ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశానికి గుర్తింపు ఉంది. మనమందరం ఇండియన్స్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి దేశ భక్తి అనేది చాలా ముఖ్యం. మరి ఈ దేశానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? సో ప్రతి ఒక్కరూ 4 అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్, నీ ఎందుకు నువ్వేం చేసుకుంటున్నావు, నీ కుటుంబానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు, నువ్వు పుట్టి పెరిగినటువంటి మీ గ్రామం లేదా ఒక పట్టణానికి ఏం చేస్తున్నావు, అల్టిమేట్ గా ఈ దేశానికి సమాజానికి ఏం చేస్తున్నావు. ఈ రోజు మీ అందరూ చదువుకునేటప్పుడు ప్రభుత్వం విద్యా దీవెన కింద డబ్బులు ఇచ్చింది, వసతి దీవెన కింద డబ్బులు ఇచ్చింది. ఇక్కడ హాస్టల్స్ కట్టాం, క్లాస్ రూములు, లెక్చరర్స్ అపాయింట్ చేశాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ పరంగా డిగ్రీ కాలేజీలు నడపడానికి దాదాపు 10 సంవత్సరం 1000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతోంది. మీరందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ పూర్తి ఏమి అవ్వట్లేదు. సో దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పే బ్యాక్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లైఫ్ అంతా కూడా చాయిసెస్. యూ హ్యావ్ టు చూస్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన తర్వాత నేను ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్ లో చేరాలా, కామర్స్ స్ట్రీమ్ లో చేరాలా, లేదా సైన్స్ స్ట్రీమ్ లో చేరాలా చూస్ చేసుకున్నారు. 10th క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత కూడా అంతే. అట్లాగే రేపు పెళ్లి చేసుకోవాలి. లైఫ్ లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం అది. అప్పుడు కూడా చూస్ చేసుకోవాలి. అమ్మాయిలైతే అబ్బాయిల్ని, అబ్బాయిలైతే అమ్మాయిల్ని చూస్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి లైఫ్ ని ఈ కోణంలో చూసినప్పుడు లైఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చాయిసెస్, చూజింగ్ చాయిసెస్ అట్ వేరియస్ స్టేజెస్. అట్లాగే ప్రొఫెషనల్ గా కూడా అంతే. నువ్వు ఏదో ఒక బాధ్యతని మీద ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా, ఎన్నో స్థాయిల్లో నువ్వు నిర్ణయాలు చూజ్ చేసుకోవాలి, డెసిషన్ మేకింగ్. కాబట్టి జీవితంలో మనం చాయిస్ మీద ఉంటాం. సో ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయం? ఎప్పుడు కూడా చాయిస్ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ద బెస్ట్ చాయిస్. 1-2 సార్లు ఆలోచన చేసి ద బెస్ట్ చాయిస్. అందువల్ల ఆ విషయం ప్రస్తావిస్తున్నా. అట్లాగే నేను ఇందాక చెప్పా, లైఫ్ లో ఛాలెంజెస్, డిఫికల్టీస్, కన్స్ట్రైంట్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. లైఫ్ అంటే ఏమి వడ్డించిన విస్తరలాగా ఏముండదు. వీటన్నిటిని ఫేస్ చేయాలి. ఫేస్ చేసేటప్పుడు ధైర్యంగా ఉండాలి, ధైర్యంగా ఫేస్ చేయాలి. అంతే తప్ప అదేదో సినిమాలో ఒకవైపే చూడు రెండో వైపు చూడకు అన్నట్టు ఏదో డైలాగ్ ఉంది కదా, అట్లాగా లైఫ్ లో మనం సుఖం వైపే చూస్తూ మరి దుఃఖం లేదా కష్టం వైపు నేను చూడను అంటే కుదరదు, ఇన్ఎవిటబుల్. సో అందు గురించి ప్రాబ్లం సంబంధించి ఇక్కడ నేను ఒక సైటేషన్ చెప్తా. సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఆర్ లీవ్ ద ప్రాబ్లం, డోంట్ లివ్ విత్ ద ప్రాబ్లం. మనందరం ఏం చేస్తాం? వి ఆల్వేస్ లివ్ విత్ ది ప్రాబ్లమ్స్. చాలా ఇష్టం మనకి సమస్యలతో కలిసిమెలిసి బతకడం. కాబట్టి ప్రాబ్లం విషయంలో సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే సాల్వ్ చేయడం. సాల్వ్ చేయడానికి నీ శక్తి సామర్థ్యం సరిపోలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? లివ్ ద ప్రాబ్లం. దెన్ సంబడి విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం వెన్ యూ లివ్ ద ప్రాబ్లం. బట్ డోంట్ లివ్ విత్ ద ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ. ఎవరైతే ప్రాబ్లంతో సహజీవనం చేస్తుంటారో వాడికి ఎప్పుడు అశాంతి, బాధ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దాంతోపాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా అవి అంటిస్తారు. ఇంకా లాస్ట్ బట్ వన్, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. చేంజ్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్ ఇన్ ఎనీ సొసైటీ. కాలాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి ఎన్నో విషయాల్లో మన యొక్క దృక్పథాన్ని మార్చుకుంటూ ఉండాలి అనుక్షణం. ఎటువైపు? మంచి వైపు.
సో చాలా మంది ఇక్కడ కూడా లాగింగ్ బిహైండ్, దే డోంట్ చేంజ్. ఎప్పుడైతే మీరు చేంజ్ చేయకుండా పాత ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటారో అప్పుడు మీకు సంఘర్షణ ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ కాన్ఫ్లిక్ట్. కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నప్పుడు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు, ఎవరికి కూడా సంతోషం ఉండదు, ఆనందం ఉండదు, ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కాబట్టి మనం ఈ చేంజ్ అనే దాన్ని అర్థం చేసుకొని సొసైటీలో పర్సనల్ లైఫ్లో అయినా సరే, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అయినా సరే, ఎప్పుడైతే చేంజ్ డిమాండ్ చేస్తుందో దాన్ని బాగా అవగాహన చేసుకొని దాని వైపు మనం చేంజ్ అవ్వాలి, తప్పదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే నేను సెల్ ఫోన్ వాడను, ఇంకా పాత ఫోన్ ఒకటి ఉంది కదా నాకు మర్చిపోయాను, నేనే మర్చిపోయా. బిఎస్ఎన్ఎల్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు టెలిఫోన్స్ అవి వాటిని ఏమంటావాడే, వాటి పేర్లు కూడా మర్చిపోయాను నేను. పెద్ద ఫోన్లు ఉండేటివి కదా ఇళ్లలో, ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్స్. ఎక్కడైనా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు వాటిని? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ చేంజ్. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేనటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారా? చెప్పండి, ఎవరు లేరు. హ్యాపీగా చేంజ్ అయిపోయినాం కదా. సో నేనేమంటానంటే చేంజ్ ఎప్పుడు కూడా మంచి వైపు ఉండాలి. నేను చేంజ్ అయిపోయాను కదా అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి నేను డ్రగ్ తీసుకుంటాను సార్ అంటే నో, దట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇస్ నాట్ పర్మిటెడ్. సో చేంజ్ ఫర్ గుడ్, చేంజ్ ఫర్ బెటర్మెంట్. చేంజ్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, అకామిడేట్ అవ్వాలి, మైండ్ సెట్ ని సిద్ధం చేయాలి. గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంకా లాస్ట్ లో మీకు అందరం సతమతమయ్యేటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే కంపారిజన్. మన జీవితం అంతా ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. వాడికి కారు ఉంది, వాడికి పెద్ద ఇల్లు ఉంది, వాడికి ఇది ఉంది, వాడికి ఐఫోన్ ఉంది, నాకు మాత్రం ఇదేది పాత తొలి రోజుల్లో వచ్చిన ఫోన్ ఒకటేదో ఉంది, సెల్ ఫోన్. ఏంటది? నోకియా, కనెక్టింగ్ పీపుల్. బట్ నోకియా కనెక్టింగ్ పీపుల్, అది బాగా పాపులర్ అయింది ఇంటర్నేషనల్ గా, సైటేషన్. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్నో రకాలుగా చూసినప్పుడు అందరికీ సమానంగా వనరులు ఉండవు. దాని వెనకాల ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. కాబట్టి మనిషి ఎప్పుడు కూడా కంపేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెడితే ఎప్పుడు అశాంతే. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యం మీరు తెలుసుకోవాలి, మీ స్థాయి ఏంటో మీకు తెలుసుకోవాలి, ఆర్థికంగా మీకు ఉన్నటువంటి వనరులు ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి, అవగాహన చేసుకోవాలి. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు లైఫ్ లీడ్ చేయడం తెలుసుకోవాలి. అట్లాగే ఆ లైఫ్ లో చేంజ్ రావాలంటే దానికి అవసరమైనటువంటి న్యాయమైన మార్గాన్ని ఎంచుకొని మీరు చేంజ్ తీసుకురావాలి మీలో మీరు. అంతే తప్ప పక్క వాళ్ళని చూసి మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ నాకు ఇది లేదు అది లేదు, అయ్యో ఎట్లా ఇంతేనా ఇట్లా అని అనుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల నష్టం తప్ప లాభం అయితే నాకు తెలిసి ఉండదు. సో ఇక్కడ కూడా నేను చెప్పా ఇందాక, నేను బ్లేమ్ గేమ్ చెప్పినప్పుడు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలని, అట్లాగే కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా నీలో కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇది ఇంపార్టెంట్. కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నిన్న నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నాను, ఏంటి తేడా, నిన్న కంటే ఈ రోజు మెరుగ్గా ఉన్నానా లేదా, లేదా ఏదైనా తేడా ఉంటే, ఏదైనా గ్యాప్ ఉంటే నేను రేపు ఎటువైపు వెళ్ళాలి. సో నా యొక్క చేంజ్కి కంపారిజన్ నాలో నేను చేసుకోవాలి తప్ప ఎవరైతే ఇతరులతో పోటీపడి ఇతరులతో కంపేర్ చేసుకుంటారో నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళు అశాంతితో జీవిస్తుంటారు. ఇవి నేను నా యొక్క అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీతో షేర్ చేస్తున్నటువంటి అంశాలు. ఇది ముఖ్యంగా మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకొని బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ అంశాలన్నీ కూడా నేను లైఫ్ కు రిలేట్ చేస్తూ మీకు నేను కొన్ని సందేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్క విషయం కూడా చూడండి, మనిషి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లెక్కల ప్రకారం 30,000 రోజులు, 30,000 రోజులు అంటే సంవత్సరాల్లో చెప్పుకుంటా, నేను కావాలని గంటల్లో చెప్తున్నా, పెద్ద నంబర్ కనిపించాలా మీకని. 30,000 అవర్స్ మనం జీవిస్తాం. ఇది ఒక యావరేజ్ నంబర్, 30,000 డేస్. ఇప్పుడు మీ వయసు 23, 24 ఉంటుంది. సో దీన్ని బట్టి నాకేమర్థమైంది, 10,000 గంటలు అయిపోయినాయి, 10,000 రోజులు అయిపోయినాయి.
1/3 అయిపోయింది. మీరు ఏం సాధించారో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తం మీద గ్రాడ్యుయేషన్ సాధించారు, సంతోషం. బట్ 1/3 లైఫ్ ఇస్ లాస్ట్. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను ఇక్కడ. లాస్ట్ 10,000 చూసారా, లాస్ట్ 10,000 డేస్ అది అన్ప్రొడక్టివ్. మనం ఏం చేయలేం, వయసు దాటిపోతుంది. అప్పుడు మనం రామకృష్ణ అనుకుంటూ గడపాల్సిందే ఓ 10,000 గంటలు. ఇంకా చేతిలో ఉన్నది ఎన్ని? 10,000 గంటలే. ఈ 10,000 గంటల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మంచి వ్యక్తిగా సమాజంలో మీరు ఎదగాలి అంటే, ఉన్నత స్థాయికి చేరాలి అంటే ఈ 10,000 గంటల్లోనే ఏమన్నా ఉంటే చేయాలి. కాబట్టి టైం ఈజ్ వెరీ ప్రీషియస్. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎవరి కోసం ఆగదు. ఈ రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్లో 4 గంటలకి ట్రైన్ అంటే మనం 4 గంటలకు వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కాలి. 5 గంటలకు వెళ్తే ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అందువల్ల కాలం అనేది ఎవరి గురించి ఆగదు. దాని పాటికి అది ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటుంది, నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఆ టయానికి మనమే చేయాల్సినవి చేయాలి. ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. క్వాలిటీ పెంచడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ ప్లస్ మీ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రాంలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాల పరిధిలోనే ఇన్కల్కేట్ చేసి ఒక వర్క్ రెడీ గ్రాడ్యుయేట్స్ లాగా తయారు చేసే విధంగా ఈరోజు కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ముందుకు వెళ్తా ఉంది. ముఖ్యంగా 22-23 అకాడమిక్ ఇయర్ని బెంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఎవరైతే అడ్మిట్ కాబోతున్నారో వాళ్ళు 3 సంవత్సరాల తర్వాత బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక క్వాలిటీ గ్రాడ్యుయేట్స్ గా తయారు చేయడానికి చర్య తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు మీరంతా క్వాలిటీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాదనుకో ఒక మాకండి, ఇంకా బెటర్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్, బెటర్మెంట్ అనేటివి డైనమిక్. ఈ రోజు ఈ లెవెల్లో బాగుంది అనుకుంటే రేపు ఈ లెవెల్లో బాగుంటుంది అనుకుంటాం. కాబట్టి ఈనాటికి ఈ సందర్భంగా మీకు ద బెస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్సే, బట్ ఎందుకంటే ఇంకా బెటర్ గా మేము తయారు చేయడానికి అయితే అన్ని రకాల మెజర్స్ తీసుకుంటున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఒకసారి ఈ అకేషన్ అంతా కూడా నాకు, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆర్ఈసి వరంగల్లో 82-86లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో నేను డిగ్రీ తీసుకున్నా. బట్ నేను మీలాగా లక్కీ కాదు. ఎందుకో నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ డే జరగలే. ఒక సెమిస్టర్ అంతా ఎక్స్టెండ్ అయింది మాకు. అప్పుడు ఏదో నక్సల్ ఇష్యూస్ వల్ల కాలేజీలో. సో దానివల్ల డిస్టర్బెన్స్ అయ్యింది. ఏదో రొటీన్ గా డిగ్రీలు తెచ్చుకున్నాం తప్పితే గ్రాడ్యుయేషన్ డేలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు వ్యక్తిగతంగా కలగలేదు. ఏదేమైనా అపార్థం మీరు ఇప్పుడు తీర్చారని చెప్పి తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, sir, for your enlightening message. అమ్మా, విద్యార్థులందరూ కూడా గమనించాలి. అందరూ వారి వారి స్థానాల్లో కూర్చోవాలి. తర్వాత ఓత్ ఉంటుంది, మెడల్స్ ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రోక్టర్స్ కూడా వారి కేటాయించిన విద్యార్థులందరూ కూడా వారి వారి స్థానాల్లో కూర్చునేలా చేయవలసిందిగా విన్నవిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. Now, I request Dr. J. Suresh to introduce our chief guest, Honorable Vice Chancellor, Professor M. Jagannath Rao, to the audience. Sabhai Namaha, Sabak Namaskaram. Eminent distinguished members of the dais, our Honorable, the Chief Guest for today's event, our beloved Honorable Vice Chancellor, Sri M. Jagannath Rao Garu, our beloved and respected Commissioner of Quality Education, our beloved Commissioner, Sri Pola Bhaskar Garu, our Joint Director of Higher Education, Dr. Rapaka David Kumar Swami Garu, the Vice Principal, RJDs, and the distinguished and the chief guest, and all the elite personality and dear students. A warm welcome you all for celebrating this graduation day, the first kind of this kind at our college. So it feels immense pleasure to introduce one of the great scholar, an intellectual, academician, and an administrator, the brief profile of our Honorable Vice Chancellor. Professor M. Jagannath Rao Garu, the Honorable Vice Chancellor of Adikavi Nanda University, Rajamahendravaram, has done his education both in India and abroad. He got his master's degree in engineering from Visakhapatnam in the year 1985.
He joined as assistant professor in the Department of Geology, Andhra University in 1986, and later promoted to professor and head of the department from the same department. He is a serious researcher and academician, having more than 33 years of experience in both teaching and research. He has published nearly 150 papers in national and international journals. 33 scholars got awarded PhD under his guidance. The testimony is our beloved RJD Garu, Dr. Cheppidi Krishna Garu, is the student of our beloved Vice Chancellor, and I am the student of Dr. Cheppidi Krishna at Government College, Kadapa. So he has a strong research collaborations with various organizations from USA, Canada, and Australia. He has completed 8 funded projects from including leading funding agencies of the country, including DST, UGC, CSR, DOD, Andhra Pradesh Mineral Development Corporation, ISRO, and ONGC. He got huge consultancy projects from ONGC, namely studies on Holocene evolution of Mahanadi Delta, studies on land subsidence due to hydrocarbon exploration and exploitation at KG Basin, AP using remote sensing and field studies. He had a vast experience in administration. He held various administrative positions. The Director for Information Management Center at Andhra University, Visakhapatnam, Dean for PG and Professional Education, Andhra University, Andhra Pradesh, Director of International Student Affairs from Andhra University, Director for Delta Studies Institute from Andhra University, Chairman for Board of Studies at the Department of Geoscience, Ambedkar University, Srikakulam, Andhra Pradesh. And also he is the head of the department, Department of Geology, Andhra University, and many others. He has a paper entitled An Innovative Model, which explains the genesis of Bay of Bengal and Arabian Sea, which is under consideration. He has got many honors and awards, including Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Award, the Best Academician Award of the year 2009 by Andhra University. So he was awarded the Scientist of the Year 2017 by the National Environmental Science Academy, New Delhi. So he was the editorial board member of Indian Journal of Environment and Eco Planning. He is a member of various professional scientific bodies of national and international repute. He is an actor and many more. He is a member in various board of selection committees at national and state level. So his earlier selections include UPSC Civil Services Group B Service, UPSC 1985, UPSC Geologist Examination. All India, he got secured 11th rank in 1983. So because of his passion for teaching, he is in the teaching life. So really it's a great honor. The vision of our beloved Honorable Vice Chancellor is to see that Adikavi Nannaya University should be the international institute of choice for education, research, training, and consultancy. Last but not the least, men may come and men may go, but the system always remains same. So these are the words definitely the Abdul be suitable for our beloved Honorable Vice Chancellor. He has sown the seeds of the students at one of the youngest university, the biggest, largest as far as the students enrollment ratio at Adikavi University. Definitely the fruits may be enjoyed by all sections of the people in due course of time. Now it's the time for us to invite our beloved Honorable Vice Chancellor, Professor M. Jagannath Rao Garu, to address the gathering. Please, sir. Thank you. I'm extremely happy to be part of this graduation ceremony of Government Arts College, Rajahmundry. Respected Commissioner of College Education, Dr. Pola Bhaskar Garu, IAS. Principal of this college, Dr. David Kumar, and all the guests on the dais, starting from Dr. C. Krishna, RJD, Tummidi Ramkumar, Sri Venkat Narayana Vedantam, Sri P. Srinivas Rao, Dr. Durga Prasad, Dr. P. Anil Kumar, Sri M. Raju, Sri V. Nataraj, Dr. A. Sriramurthy, Mahamahopadhyaya, Dr. Prabhakar Sharma, Sri M. Madhav, and HODs, faculty members of the Government Arts College. First of all, I extend my warm greetings to all the graduates you are graduating today
in this graduation ceremony. I congratulate you, being the Vice Chancellor of Adikavi Nannaya University. It gives me immense pleasure to see this galaxy of graduates graduating today. I know the Arts College, which has been one of the best colleges in the state, maybe in the nation. It has a lot of credentials, achievements in academics. The government college, Rajahmundry, has been providing world-class education since its inception during British time in 1853. It has been conferred various certifications, and it is a number one in the rank among government colleges in the state by Commissionerate of Collegiate Education, and it got many Pratibha awards. The college slogan is student first, which is very, very attractive. I also feel when there is an educational institution, the students are the priority. Because of the students, for the students, for the betterment of the students, we are here. So naturally, students are the first and students are the priority. Now this college also, I understand, became the smart campus. It has been known for organizing various academic activities. And I'm extremely happy to know at college level, the faculty members are doing good research and publishing papers. And not only that, when I see some of the faculty members even got 3 patents, so that is a greatest achievement. Even at a college level, the faculty member are doing quality research, inventive research, innovative research, leading to patenting. So it is a very inspirational to all the students. I'm also happy that the college has been awarded as NAC A+ grade, and it is also in NIRF rankings, which is placed in 151 to 200 band. The college is also receiving funds from DST and other funding agencies continuously, and it has 6 ISO certifications. Many other achievements are there, which are making me very proud, because I am the Vice Chancellor of this college, which comes under our university, and I'm extremely happy to know all these achievements. And I always hear about this, the great college. As we have our guest of honor already spoke at length about about students who are graduating today. As he already rightly pointed out, we are leaving this comfort zone and entering into the free world of the competition. You have to be successful in your life. You got a certificate in your hand now. With this certificate, you need to get a good life, a good career, and you have to make your parents proud, your teachers proud, your community and your village and your place should be proud. That is the next biggest responsibility you have. So everybody should have a plan. What is my plan? What I will be doing with this degree? What are the options available before me? So we should not wait till the last moment. Maybe by this time, you must be having a plan of action to plan to be successful in your career. To be successful, I strongly feel for any person, you need to have 3 C's. That is, number 1 is the character, 2 is the commitment, the third one, you need to be having those skills of communication.
Let us have the first one, the character. When we were the students, we never had these many deviations. Maybe only deviation is when I have to go to a movie, a new movie that comes once in a month, once in a 2 weeks. That is the only deviation, if at all. We feel it's the deviation. Now you should be more cautious, more careful, because you have many deviations, especially in the form of social media. You have the gadget, the smartphone in your hand. We are spending more time with the smartphone than with anyone else. So the smartphone is giving maybe some advantages, as well as smartphone is also making us to be addicted to certain sites which are very dangerous, having definitely will deviate you from your very important task of settling in your life. So for that, this character is very, very important. First of all, we need to question whether I am really having the required character. Maybe I am very intelligent. I have every subject. I know everything. But I do not have the character. I am very irregular. I'm very lazy. I don't stick to my targets. I don't listen to anybody. I spend my time the way I like. So then, whatever intelligence you may have, whatever subject you may have, whatever number of degrees you may have, you may not be successful. So be careful about that. Try to inculcate that kind of character. That is very, very important to be successful in your life. The next thing is your parents have sent you a sacrifice, many things to make you educated. So they have done their responsibility. You have to question yourself whether you are doing the good work they are expecting from you. You have to do your job. Job is settle well. Maybe they are in the middle class, maybe poor. They are looking at you to bring them out of the poverty or financial crisis. Make them happy. Whether you are doing that responsibility that is given to you or entrusted to you, you have to question yourself. That is what is the character. The next one is the commitment. As the Swami Vivekananda said, persist in your aspiration. Persist in your aspiration, and it will be fulfilled. You have to have, okay, I should become an IAS officer. That is your aspiration. Have persistence. You try in a persistent way. What is an IAS? How to become an IAS officer? What is the UPSC civil service exam? What is the prelim exam? What is the main exam? What are the subjects? What kind of work I have to do? Talk to your seniors, talk to people who are successful. That kind of persistence is needed. Today you think, okay, you apply UPSC, give the advertisement, I have applied. Tomorrow there is a banking exam, clerical, you apply for that. The third day there is a police constable recruitment, you apply for that. So there is no persistence. You do not have any plan. So you cannot be successful if you are like that. So persist in your aspiration. That commitment should be there. The third one is the communication. You need to have good communication. Communication need not be only the language skills. You should have the body language. You should present yourself. You should have discipline. And those kind of skills also needed. You are the better judge of yourself. I know about myself better than anyone else in this world. You know about yourself better than anyone else in this world. You know what are your strong points and you know what are your weak points. So first of all, take the advantage of your strong points. You are very hardworking. You are very sincere. You are very committed. Those are strong points. Take them as an advantage. Maybe you have weak points. You are poor in communication. You have some other problem. Try to overcome those weak points
and ultimately achieve success. That is the very, very important thing. Whenever you go to bed at night, you try to question yourself whether I have done anything good today, anything useful today, anything I have learned today, something new. If the answer is no, then you have wasted your time. That total day you have wasted. So let us not do that. If you have wasted, your answer is no. You get up, take a book, learn something new, and then earn that eligibility to sleep. We are not here to sleep. We are here to be successful and progressive. You are entering into the competition. The opportunities are there, plenty of opportunities. Maybe you are a graduate now. You want to do post-graduation, a post-graduation in India, maybe in a premium institution like IIT, or you want to go for a job, or even you go for abroad. First of all, you need to decide in which way you want it to go. It all depends on your personal priorities as well. Maybe personal and family limitations, in financial limitations. Based on that, choose a right path, right direction, and try to achieve. Maybe this is not, you should not stop from this graduation. You have to achieve the bigger and the valuable and quality degrees from higher institutions of this country or abroad. There are plenty of opportunities. It is only not only this country or this state or this city. And the sky is the limit. You have global opportunities. If somebody wanted to go abroad to study, to do PhD, you should know how to go abroad. What are the required qualifications? What is meant by TOEFL exam? What is GRE? And which are the universities offering fellowship? Where even you do not know. There are many universities even today, they're offering education at a very reasonable fee, and sometimes they are offering even the scholarships. You don't worry, only USA and UK and Canada or Australia. Europe is opening up. There are many universities even teaching in English, maybe in Netherlands, maybe in Portugal, maybe Sweden, maybe some other countries. You just go and search. For every country, in every country, the higher education, there are Indian students having groups. They are ready to help you. You just identify those groups and try to be in touch with them. They will guide you how to come to that country, what kind of scholarships are available in which university, in your chosen field. You're from physics, chemistry, or geology, or zoology. They will guide you because they're already there. What are the countries giving the studentships, the scholarships? What is the expenditure? How you can meet those expenditure? Which are the banks that are giving loans? So this is the area you can also explore. Go abroad, earn money, and make your family and yourself, your family happy. And there are many other opportunities also in India. You can take up a job initially because if your family needs a job, financial support, take up a job. But don't just satisfy with a small and humble job. Try to use that as a security and do whatever you can and go up in the ladder. The human being always should be aiming at high. It should not relax. That is not correct. So try to go up in the ladder and take up the biggest opportunities that are coming time to time. And similarly, you have many other obligations, the national obligations, as our Paula Bhaskar Garu said. This country has given you everything. What you are giving back to this country. You need to, wherever you go, maybe you're in America or in Europe or somewhere or in this country, try to do something good to your own place, your own region, and also to the country. Be good to the people. At least 20-30% in any religion, it says.
serving the mankind, serving the humanity is equal to serving the God. We need to question ourselves whether we are doing any good to our neighbor, our friend, any other person who is deprived of opportunities. Try to spend some money. If you have some excess money, 20-30% money we earn to somebody, make them educated, give some books, give clothes, whatever way. Everybody should make it a point to help others. So that is very, very important. That is very important. And when I'm saying this, I have done this. That's why I have ever liked to say this. That's why I am telling this. And you have various opportunities and obligations, not only helping the people of this country. India is the greatest country. We need to protect this country and country's environment. This is very important. Being a natural scientist, being a geologist, I sometimes feel for the environment. We are not taking care of the environment properly. Maybe we have all the regulations, but the regulations and laws may be there, but the environmental protection should come from the individual. It is not only the government's duty. It is your duty to take care of the environment. When you talk about Swachh Bharat, every time I ask my students what is Swachh Bharat, 99% students say one thing. Sir, it is cleaning the premises. It is not Swachh Bharat. In the first place, why you throw some trash and then clean? The Swachh Bharat is a concept not to throw any trash or pollute anything or damage the environment. So that is the Swachh Bharat concept. You are throwing something and again doing it. You are polluting the river Ganga, river Godavari, and spending crores of rupees to clean it. Why in the first place you pollute and then spend money to clean it? So that's what one of my friends asked, hey, from America, Professor Rao, what is Swachh Bharat? I said, I explained this. And he was asking me funnily, is the government needs to tell you that you need to clean and keep your premises clean? Is it necessary? Government should say, don't you have that kind of civic sense? He was asking me. So where do we stand? We are very great people. We are great scientists. We are number one in software, number one in space technology, number one in atomic energy, number one in many other things in biotechnology, medical profession, everything. We are number one in mathematics, but we need to be also number one in protecting our environment, protecting our resources, because we are having the development, but the development should be sustainable development. You will become the rulers of tomorrow. You should think the resources which we are consuming today, exploiting today, we are not the owners. We are not the owners of these resources because we are living in this generation, in this time. We are only custodians of these resources. We should not have right to exploit indiscriminately. We need to exploit them very in a sustainable way, in a conservative manner, so that resources are passed on to the future generations. That is the sustainable development. So think about everything. You are youngsters. You want to enjoy. You want to spend your life enjoying, but you have every responsibility because you are the future citizens of this country. You are the future rulers. You are future politicians. You are future civil servants. Everything. You are future scientists. So you should live with responsibility. That's what I want to tell you. Especially, I'm happy to have some of the teachers, faculty members here. Being a teacher myself, I always tell one thing. A teacher should not work for salary.
teacher job is it should be a passion. It's a 24 hours by 7. Teaching job is 24 hours by 7. When you take a teaching job, it is understood that you are ready to give the education, instruction, knowledge to the student by spending all your energy and resources. It is not the salary only, because you are producing the skilled manpower, the intellectuals, the most important product for this nation in the form of human resources. So you're the factory of knowledge. You're producing the output. When the factory is not working properly, what kind of product will you get to the nation? Unfortunately, some of the teachers are not taking this seriously. They're taking teaching as a completing the syllabus, conducting mid-exam, conducting final exam, giving results. That is not only the thing of a teacher's role. Teachers should inculcate the interest in the student, the innovation. These are the young brains. They're bubbling with energy. You need to ignite that energy, fire up, so that they'll become an inventors. They become scientists. They become scientists coming up with the greatest inventions, whether we are doing that or not. We need to question ourselves. That is the teacher's role. Unfortunately, in this country, we are producing thousands of degrees, degree holders, PhD holders, engineering degree holders, etc. When you see the number of patents compared to the degrees produced are far less. So that itself is speaking the quality of education. So we need to change that. We need to change that. We need to be more practical, application oriented, concept based teaching. Otherwise, the student can go and take the book and read. You need not worry about just giving the Xerox notes, which is lying for the last 10 years. You need to study. Suppose you're teaching physics. Give the concept of given chapter, or the botany, or the geology. That is missing. So we don't want to do that way. The teachers should be giving the instruction in such a way the student get interest in the subject. The student should not be prepared only for the exam to get distinction. The student should be prepared to take up an research avocation. He should be invented. He should be given an opportunity. Some teachers I know, they put some water when a student is asking some question which is very inventive. Don't do that. It may look like a silly question for you, but give such an answer. Don't, so that they will think innovatively. That is what the role of the teacher. Some teachers are very serious in the class. They are not friendly. They are creating terror in the class. When you create terror in the class, the learning is a creative and passion to learn. When there is a terror in the classroom, what the student will learn? You create a congenial atmosphere so that the student will learn maximum. Concentrate on the students who are in the back bench. Slow learners. They're slow learners. Don't worry about the first rank students who are sitting in the front row. They'll answer everything. But they're slow learners. They're very timid. They come from very humble background. They have inferiority complex. The teacher has a role to identify such students, bring them, make them comfortable, make them learn. That is the teacher's role. That's why teaching is called noble profession. We should be noble to become good teachers. Bring out their inherent talents, innovation, and out of box thinking. And I'm extremely happy and congratulate
all the teachers, organizers of this graduation program. And there is a saying here, education is not preparation for life. Education is life itself. I wish you all the best in your future and ours. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your valuable message. Your message is enlightening and thought-provoking. Now, I request our principal, Dr. R. David Kumar, to administer the oath. I request all the students to please stand up. With their outstretched right hand, they have to stretch their right hand. They have to carry the certificate. They have to. Dear students, please watch me. Take your certificate in your left hand and stretch your right hand like this. Take your certificates in your left hand and keep it here and stretch your right hand like. So all the students who are staying outside, please get into the auditorium for the oath. All the students, please get into the auditorium, please. You're going to administer the oath. Please, all the students, get into the auditorium. All the graduates, stand up please by holding your degree certificate in left hand and stretch your right hand to take the oath. నేను చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్పిన పదాలకి మీరు ఇమీడియట్ గా పలకండి. The oath begins. We shall in thought, word and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our college and the university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Please be stand. Please be continue to stand. Hands down. By virtue of the authority vested on me as the principal of Government College Autonomous Rajahmundry, I admit you to the degree for which you have been declared qualified by the affiliating university, that is Adikavan Anna University, Rajamahendravaram. Kindly be seated. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మెడల్స్, సర్టిఫికేట్స్, అవార్డ్స్ అందుకోబోయే విద్యార్థుల జాబితాను చదవవలసిందిగా డాక్టర్ కాకాని సుధాకర్ గారిని మరియు డాక్టర్ జె సురేష్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. Class wise toppers list. మీరు విద్యార్థులు
క్లాస్ వైజ్ టాపర్స్ లిస్ట్ నేను చదువుతాను, మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. పేరు పిలవగానే పైకి వచ్చి ఆ మెడల్ తీసుకొని ఆ ప్రశంస పత్రాన్ని తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాం. అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి. మీరందరూ ఈ వైపు నుంచి, రైట్ వైపు నుంచి వచ్చి వైస్ ఛాన్సలర్ గారు మీకు ఆ ప్రశంసా పత్రం ఇవ్వగానే తీసుకొని ఇటు నుంచి దిగి వెళ్ళండి. ఈ రైట్ వైపు నుంచి వచ్చి ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళాలి. క్లాస్ వైజ్ టాపర్స్ లిస్ట్ నేను చదువుతాను. 2015, 18, 16, 19, 17, 20 బ్యాచ్లకి సంబంధించిన వాళ్ళై. ముందు 2015, 18 డి ప్రత్యూష బిఏ జిహెచ్పి గ్రూప్ వేదిక మీదకి వచ్చి ప్రశంసా పత్రాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎం రవితేజ బిఎస్సి ఎంపీసీ, కె తేజ బిఎస్సి బీజెడ్సి, షేక్ బషీరున్నీసా బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, ఆర్ కనకలక్ష్మి ప్రియాంక బిఏ హెచ్ఈటి, డి పావని బిఎస్సి ఎంపీసీ, కె రాజరాజేశ్వరి దేవి బిఎస్సి బీజెడ్సి ఇంగ్లీష్ మీడియం, నవీన్ రాజ్ బీకామ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం, జె రత్నదీపిక ఎం కిరణ్ సాయి బిఎస్సి ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం, కె తేజో రమ్య సుభాషిణి, కె దుర్గా భవాని బీకామ్ కంప్యూటర్స్, థ్యాంక్ యూ. So these are the group wise toppers list for the academic years 2015-18, 16-19, 17-20. For the academic year 2015 and 18. Now I request the group wise topper. Be ready. G. Bhanuprakash, BA EHP. So I request all the students to give applause. It's a graduation day of yours. B. Bharat Kumar, BA ESC. G. Bhanuprakash, B. Bharat Kumar, BA ESC, D. Pratyusha, BA GHP, E. Nikila, BA HP English Medium, CH Sita, BA PPT, C. Sita, P. Kavyasri, BA ESA, D. Vanilla, BA HET, M. Raviteja, BSc MPC English Medium, A. Manga, BSc MPC Telugu Medium,
G Gangadharam, BSc MPC, K Teja, BJC English medium, B Devi, BSc BJC Telugu medium, P Swarna Monika, BSc MPG, V Nagamani, BSc MPCS, P Vincent, BBC, BSc BBC, S Gayatri, BSc MSCS, J Munishwari Durga, BSc MGC, G LD Prasanna, BSc MZC, B Sujita, BSc MES, B Kirti, BCom General Telugu Medium, P Jayalakshmi Raja, BCom General, Sheikh Bahurunisa, BCom Computer Applications. Now these are for the year 2016 and 19. P Seshababu, BA EHP, P Giribabu Reddy, BA Economic Statistics and Commerce, A Vimala, BA GHP, P Sri Purnima Ratna Manjusha, BA HCP English Medium, Y Gopal Krishna Reddy, BA PPT, K Kalyan, BA FSCA, R Kanakalakshmi Priyanka, BA HET, Y Andrew, BSc MPC English Medium, P Uma Srikanth, BSc Telugu Medium, K Satyanarayana, BSc MPE, K Rajarajeshwari Devi, BJC English Medium, K Mahalakshmi, BJC Telugu Medium, G Dhanalakshmi Gayatri, BSc MPG, D Pavani, BSc MPCS, M Arunasri, BSc Biotech, N Sureka, BSc MSCS, M Tejasvi, BSc MGC, K Sunny Sagar, BSc MZC, G Varalakshmi, BSc MES, S Chandrakala, BCom General, PS Naveen Raj, BCom General English Medium, Sheikh Sagida Dasmin, BCom Computer Applications, K Sai Rukmini, BA EHP, Sheikh Bibi, BA ESC, J Ratna Deepika, BA GHP, Siadri Susila, BA HEP English Medium, G Maurika, BA PPT, I Prashant, BA ESCS, G Yesu Varaprasad, BA HET, M Kiran Sai, BSc MPC English Medium, M Bhanu Chandrika, MPC Telugu Medium, M Vilina, BSc MPE, K Tejo Ramya Suhasini, BJC English Medium, G Surya Venkata Ratnam, BJC Telugu Medium, Y Satya Sirisha, BSc MPG, C Vijay Nagasai Lakshmi, MPCS, C Venkata Siva Satya Sairam, GGCS, P Sushma, BSc BBC for 2017 and 2020, G Pujit Lakshmi, BSc BBC, K Pavani, BSc MSCS, K Sravani Lakshmi, BSc MGC, K Jayabhargavi, BSc MZC, P Shabana, BSc MZC, M Naga Venkata Sai Srivarshini, BSc MES, K Anjani Kumar, BSc MSCE, D Sai Ramani, BSc MSCIS, N Ramya Kalyani, BCom General Telugu Medium, Y Parvati, BCom General
English medium. K. Durga Bhavani, BCom Computer Application, English medium. S. Vanaja Devi, BCom Computer Application, Telugu medium. M. Anita, BCom Financial Services. I request all the students to receive medals and certificates from our Honorable Vice Chancellor and our beloved Commissioner and our beloved JD and our beloved Principal, RJD Garu and Vice Principal. I request all the students to be on the line and collect your certificates and medals. K. Naga Suresh, MGC, K. Naga Suresh. So, K. S. Babu, KSRB Prasad Rao, D. Ishwar Rao, MPCS. I request all the students to collect your medals and certificates. Make it fast. M. B.V. Suchita of BSc MES. Okay, sir, Basha, sir. So those who have, we have read out the names, please stay here. And the remaining students will be given later. So now we have finalized the list of the selected candidates. So those who are absent or those who came late, so they can able to collect their certificates and medals afterwards from the control of examinations. So I request all the students to be seated. I request all the students, all the graduates, teaching and non-teaching staff members, please be seated. So don't make any confusion. I request once again, all the graduate students. So it's a great honor and pride that our eminent personalities have been there in the podium. So it's our honor and respect all of our eminent personalities. Now I call upon all, each and everyone, please be seated and occupy your seats, please. Okay, the certificates. Thank you very much, sir. Our Honorable Vice Chancellor and our Commissioner, sir, and our JD, sir, and our RJD, sir, and our Vice Principal, sir, Anil, sir, for taking a lot of patience of giving. So, in due course of time, we try to distribute all the certificates and medals to the leftover candidates from the control of examinations. Why Raju? Sir, last but not the least, sir, she has left over, sir. Why Parvati?
The last candidate, Parvati. Yes. Now it's the time to the now it is the time of the distinguished guests who are invited to this first graduation day, the legendary alumnus of this college. They requested to give the message to the students for 2 minutes only. Shri M. Raju Garu, the Director General of GSI retired. I request the Raju sir to please come on to the dais and give the message for the students for 2 minutes. Thank you, Gautam Garu. Most respected Dr. Pola Bhaskar Garu, Commissioner Education, and respected M. Jagannath Rao Garu, Vice Chancellor Adikavi Nalla University, and David Bob Garu, Principal Arts and Government College, Rajamandravram, and the most respected galaxy of very revered alumni of Government College Rajamandri, and respected faculty of Rajamandri Arts College, and faculty of Adikavi Nalla University, and graduates who have just taken their graduation degree, and students and NCC cadets and friends from press. So good afternoon all. I don't want to give you any big message. I just want to greet people who have just received their graduation degree. I congratulate you all. I just to say only one word. The moment you enter into the precincts of Government College Rajamandri, your future is decided, because it's not because of these buildings, it's not because of the soil around you. It is the faculty, the dedicated and committed faculty which are working in this college that may make all the difference. So I consider myself fortunate to be a student of this great college. I graduated from the college from 1974 to 77, and I believe that the moment I entered into this college, my future has been decided, and I acted accordingly. So my good wishes and best wishes to all the youngsters who have just graduated and who are studying in this college. They don't bother for anything. They just bother for their education, and they follow whatever their faculty, whatever their teachers are teaching them. Just follow, and definitely you will be the best persons in the country. Because I having toured all around the country, I can say Government College Rajamandri is one of the best colleges available in our country. Yes, it is, and it is not developed just overnight. When I studied about 50 years back, apart from this latest editions, the actual classroom, the actual main structure, it was there already. So, see, 1853 college was initiated, and after spending about 170 years nearly, now we are conducting first graduation day. It's a great thing. Maybe it is because of our Vice Chancellor and our Commissioner College Education, because of that only we are we are able to celebrate this first graduation day. Otherwise, nowadays so many small colleges, even kindergarten schools are also they are celebrating their annual day, graduation day.
but now we are the government college after spending about nearly 170 years of service. We are conducting this first graduation day. So for this, I congratulate all the management and the faculty of this great educational institution. Thanks, sir. Thanks for and all. Thank you, sir. Thank you very much, sir. That was the response by the Director General, retired Dr. Raju Garu. So now that now I request the host to conduct the proceedings. So as a token of gratitude, it's a great joy and honor to all of us to felicitate the eminent people on the dais. So first we invite the distinguished guest, Sri M. Raju Garu, the former Director General of GSA of India, Government of India. So to collect, to present a memento, I request our Honorable Vice Chancellor and our Commissioner Sir and our JD Sir and our RJD Sir to take part in this program. Sri M. Raju Garu. I request our beloved Honorable Vice Chancellor and our Commissioner Sir, our Joint Director and Principal of this Autonomous College, Rajahmundry, Vice Principal, RJD, Dr. Chappidi Krishna Garu, Dr. Nataraj Sir. So he's a senior scientist of H category from Baba Atomic Reactor Center, Mumbai. So please take part in the felicitation, sir. Dr. Nataraj Sir. Dr. C. Ramurthy Garu. Dr. C. Ramurthy Garu. Dr. C. Ramurthy Garu is the former student of the and presently working at Indira Gandhi Center for Atomic Reactor Center at Kalpakam, Tamil Nadu. So one of the alumni of this institution. So he has done his PhD from Indian Institute of Science. Okay. Dr. Prabhakar Sharma Garu, the principal of retired Oriental College, retired principal of the Oriental College, Kovur. Dr. Prabhakar Sharma Garu. Now it's the time to felicitate our Honorable Commissioner of Collegiate Education, Dr. Pola Bhaskar Garu, the Commissioner of Collegiate Education. So I request our Honorable Vice Chancellor Sir to present a moment to our beloved Commissioner Sir. Jagan. Now I invite our recent Joint Director of Higher Education from Zone 1 J2, our beloved RJD Sir, Dr. Chappidi Krishna Garu, to take part in the felicitation. I invite Dr. Anil Kumar Garu, Officer on Special Duty, Office of Commissioner of Collegiate Education. Now I invite Sri Tumidi Ram Kumar Garu, Secretary, CBDC, Government College, Rajahmundry. Please, sir. Now I invite our beloved Honorable Vice Chancellor of Adhikari University, our beloved Professor M. Jagannath Rao Garu. So I request our Commissioner Sir to present memento to our beloved Vice Chancellor. Now it's the time to invite our beloved Principal of Government Autonomous College, Rajahmundry, and Joint Director of Collegiate Education, Dr. Rapaka David Kumar Sir Garu, to receive the memento from our Honorable Vice Chancellor and from our Commissioner. Please, sir.
I request all the students to give a good applause. Now I invite Sri K. Andrel Garu, the Vice Principal of and Head of the Department of Philosophy, the man behind everything in making this event a grand success. I invite our beloved Vice Principal, Sri K. Andrel Garu. So I request all the people on the dais, our beloved Commissioner Sir, our Honorable Vice Chancellor, and our Principal Sir to present a moment. Now I invite Sri P. Krishna Sastri Garu, Head of the Department of English, the oldest Department of English in Government Autonomous College. So I request Sri P. Sastri Garu to receive the memento. Sri P. Sastri Garu. Request the Venkat Narayan Vedantam, the governing body member of this college, to come and receive the memento. I also request Sri P. Srinivas Rao Garu, the academic council member, to come onto the dais and receive the memento. I also request Sri Tummidi Ramurthy Garu, Secretary CPDC, receive. Okay. So now I request all the head of the departments, T.K. Vishweshwar Rao Garu, to come onto the dais and receive the memento. Head of the Department of English, Dr. T.K. Vishweshwar Rao Garu. Now I invite Dr. T. Sunita Madam from Chemistry Department. Srimati T. Soni Garu from the Department of Microbiology. Dr. T. Sunita Madam in charge of Chemistry Department. Srimati T. Soni Madam from the CPV Satyanarayana in charge of the Commerce Department. Dr. A. Srinivas Rao Garu in charge of the Botany Department. Dr. M. Sudhamai Garu in charge Department of Telugu. Now I request Dr. Sappa Durga Prasad Garu, the member of CPDC, to come onto the dais and receive the memento. Dr. T.V. Nageshwar Rao Garu in charge Department of Economics. T.V. Nageshwar Rao Garu in charge of Economic Department. Srimati M. Pushpanjali Madam in charge of the Department of History. Dr. B.B. Narsareddy from the Department of Management Studies. Dr. M. Gautam Garu in charge of the Department of Geology and Dean of Academic Affairs. Dr. N. Madhavi Madam Garu in charge of the Department of Statistics. Dr. C.H. Srinivas Garu from the Department of Mathematics. Dr. B. Nageshwari from the in charge Department of Biotechnology. Dr. P. Srivalli in charge Department of Sanskrit. Sri K. Durgarao Garu in charge Department of Zoology. Dr. B. Geeta Devi in charge Department of Hindi. Sri R. Ramesh Garu, Learning Resource Center, Dictionary Library Science. Sri D. Sunil Kumar in charge Department of Computer Science. Sri P. Malay Garu in charge Department of Geography. Dr. A. Annapurna Madam Garu in charge of IQAC. Y. Jacob Garu, the coordinator for examination section.
P.D. Satyaji Garu, Deputy Controller of Examination Section. Dr. P. Shanmugharao Garu, Deputy Controller of Examinations. Sri K. Babu Garu, Deputy Controller of Examination Section. M. Madhav Garu, President of Alumni Association. State Officer Paisa Garu. Dr. State Bhaja. Last but not the least, our Controller of Examination Section Coordinator, P. Bhavni Garu. Now I request to release the books by Dr. Sapadutta Prasad Garu. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పవలసిందిగా అకాడమిక్ సెల్ కోఆర్డినేటర్ గారు డాక్టర్ ఎం గౌతమ్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. Thank you, madam. సదాశివ సమారంభం వ్యాసశంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. Respected dignitaries on the dais, of the dais, faculty members, my dear student friends, I, Dr. M. R. Gautam, the Dean of Academic Affairs of this great institution, on my personal behalf and on behalf of this great Government College Autonomous Rajahmundry and the entire fraternity of teaching and non-teaching faculty, and on the behalf of the convener of this event, stand before you to propose the vote of thanks at the end of this landmark event, the first graduation day, that is 27th day of August 2022. At the outset, the Honorable Vice Chancellor of Adhika Vinaya University, Professor M. Jagannath Rao Garu, is thanked for gracing the occasion as the chief guest of this function in his busy schedule.
Thank you very much, sir. And respected Commissioner of College Education, Dr. Paula Bhaskar Garu IAS, for his guidance and keen interest and support in conducting this first graduation day of this college. We place it on records. Our gratitude and heartfelt thanks to you, sir. I give a really heartfelt thanks to RJDC, Dr. C. Krishna Garu, for his unstinted support in conducting this event successfully. Your guidance really helped us, our team, in managing the event smoothly, sir. This type of event will never happen in overnight. The wheels started moving on 14th May 2022, where the first meeting was convened in respect of this conducting this graduation day. Dr. R. David Kumar, the team leader of GCRJOI, is thanked for his excellent and meticulous guidance in organizing the events in order. Thank you very much, sir. Mr. Babji, the controller of examination, and his team, Sri P.V. Satyaji Garu, Dr. Shanmukh Rao, and Mr. K. Babu, are thanked in managing things in a smooth manner and coordinating with all the committees constituted for this event. Thank you, Babji and his team. All the distinguished guests and the legendary alumnus of this college, namely Sri Raju Garu, Sri V. Nataraj Garu, Dr. E. Sri Ramurthy Garu, are thanked for gracing this occasion. Thank you very much, sir, for making it convenient to attend this meeting. And Dr. P. Anil Kumar Garu, OSD CCE, Tumid Ram Kumar Garu, Secretary CPDC, Mr. Rahul, Governing Body Member, Sri P. Srinivasarao Garu, Academic Council Member, Sappa Durga Prasad Garu, Secretary Member CPDC, are thanked for attending this meeting. Mahapadhyaya Dr. Dorpal Prabhakar Sharma Garu is thanked for spending time with us and blessing the students. All the HODs, teaching staff, regular contract and guest faculty, and Sri Adi Mahendra, Administrative Officer, Dr. C.H. Sridevi, Superintendent of this college, and all the teaching and non-teaching staff are thanked for their support and arranging this venue in a beautiful way. The faculty members of this college who are working in other colleges as the principals, Mr. Ramchandra, Dr. Ramchandra Garu, Dr. Rudra, and other members, they made it convenient to attend and grace this occasion. Thank you very much, sir. The audio-visual team, the technical team are thanked for their arrangements. All the CPDC staff, other staff, and thanked for their timely assistance. Mr. Mulla Madhav, the president of the Alumni Association, is thanked for his unstinted support from the day one to this day. Now, I would be failing in my duty if I don't thank the students. మన కాలేజీ గురించి ఒక కవి రాస్తూ ఒక మాట అన్నారు, భలే భాగ్యశాలి కదా రాజమహేంద్రి, ఈ నగరికి రెండు జీవనదులు మరి. ఒకటి గోదావరి, రెండోది నిరంతరంగా చిరంతరంగా విద్యా ప్రవాహాన్ని ప్రసరింపజేస్తున్న విద్యాశరి ఈ ఆర్ట్స్ కళాశాల. ఈ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో ఈ రోజు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని బయటికి ప్రపంచంలోకి వెళ్తున్న మీరు, ఉన్నత విద్యకు వెళ్ళినా, ఉన్నత ఉద్యోగానికి వెళ్ళినా, ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్ళినా, ఊళ్ళు దాటి, ఏళ్లు దాటి, కడలు ఖండాలు దాటి ఛాత్రులు మీ కీర్తులు ఈ జగమంతా పొదిగినారు. మన దగ్గర నలుగురు విద్యార్థులు ఇక్కడ ఈ రోజు మీ దగ్గర కూర్చున్నారు, రాజు గారు, నటరాజు గారు, శ్రీరామూర్తి గారు. వారి స్థాయికి ఎదిగి మీరు కూడా ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ మీద నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డేకి, ముందు వచ్చే గ్రాడ్యుయేషన్ డేకి మీరు ఇలా విట్నెస్ చేయాలని మిమ్మల్ని ఆశిస్తున్నాను. సో I thank each and every person who stretched their hands in making this first graduation day grand success. Now, I request all the members on the dais and off the dais to join our hands in concluding this event with the national anthem. One minute. I declare the graduation day ceremony closed. Thank you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना छल जल शुभ नामी शुभ आशीष
Now the academic procession is going to retreat. I request all the students to remain in the standing position. I request all the students to remain in the standing position. I request all the teaching and non-teaching staff members to assemble at the Metcalf Hostel for the lunch, and all the in charge of the departments. They may have their lunch at the seminar hall.